Hello guys, welcome to my channel GTU IMP. So today we are going to discuss a triple M subject most time questions for mechanical for SAM. In this video involve 1 to 5 chapters. So we are gonna discuss. So first chapter is introduction. In this introduction chapters there are 7 questions. First question is a need and objective of metallurgy or necessary of an objective of metallurgy. These are the most time questions in this chapters. Second question is explain primary, secondary and tertiary working standard. This is also easy and simple questions you prepare from Atul Prakashan books. Question 3 is a difference between accuracy and precision. These two things are very important things, so prepare perfectly. Fourth questions, very most IMP questions, and हरेक questions માં હરેક પેપર માં ક્વેશ્ચન તો હશે ને હશે. તમે આ ક્વેશ્ચન તો ભૂલતા જ નહીં. 1 year caliper and it's a brief with figure તો તમને નહીં આવડે તો ચિઠ્ઠિયા લઈને પહોંચજો, પણ આ ક્વેશ્ચન તો નહીં ભૂલતા. પાંચમો ક્વેશ્ચન એના જેવો જ છે, માઇક્રોમીટર, સ્ક્રૂ ગેજ, brief with figure. Please don't forget these questions. Prepare perfectly for your examinations. Sixth question is explain slip gauge and with ring process method. Slip gauge સમજાવવાનું છે with ring process method. There slip gauge ને explain કરવા માટે many methods છે, but આમાં પૂછેલું છે કે ring process method થી સમજાવો. So don't forget this question is also most time question. Seventh question is explain 1 year height gauge with net gauge. This is also very simple. Is a similar to 1 year calipers, just a vertical 1 year caliper is always higher gauge. It's also simple. આ બધા જ ક્વેશ્ચન ડિપ્લોમામાં તમે પૂછાઈ ગયેલા છે અને તમે ઓલરેડી ભણીને આવી ગયેલા છે, તો don't forget this all type of question is a very easy and simple. Next. So next question 8 is explain telescopic gauge and dial bore gauge with figures. All question note, please, all figures are compulsory in every questions. If you suggest draw all needs gauge in every questions. Question 9 is basic definition related to measurement. Question 18 explain 1 year bevel protector construction and working with nits gauge. Also nits gauge is a very important thing in this subject. Question 11 is explain sign bar. Sign bar also easy, very easy questions. Don't forget these questions. Explain principle and working of auto collimeter. Collimeter also figure is very important in these questions. Question 13 standard of measurement involve yard, meter and wavelength. Question 14 is a difference between a line and standard. This is also most IMP questions for the introductions. So total 14 questions in first chapter introductions. Don't forget every questions prepare for your examination. So next is the second chapters. Don't forget this chapters is only 4 questions in this chapters. Chapter name is a system and limits, feet and tolerance and gauges. Don't forget all definitions in this subject, because asking in your examinations definitions is a very important thing for your marks. Types of first question is a types of feet, figures and definitions involved. Don't forget. Second question is the difference between a tolerance and allowances. This is also most IMP questions.
Third question is the difference between whole based and soft basis systems. As you know, this is the most IMP questions. Don't be forget these questions. If you forget that, so you out. Fourth question is the different gauges like plug gauges, ring gauges, and other gauges also prepare in these questions. I'm not be involved this all gauges, so you prepare as per your limit, because this question is also for a passing. Next is also chapter 2. In this chapters is a part of comparators. Comparators also part of second chapters. In this chapters also many types of comparators, and in this comparators total 6 the most time big questions in these chapters. First is good characteristic of comparators. Also very easy questions. Second question is a classification of comparators, is also very easy and most IMP. And third one, explain sigma comparators. Don't be forget a figure and explanation like a application working and what is the construction of that. It's a very easy. Fourth question is explain electrical comparators. Is also most IMP questions. And fifth one is explain optical comparators. Comparators is a very IMP topics in this chapter 2. Yeah. Sixth question is explain pneumatic comparators. So this is the six questions in this comparator subjects. Chapter 2 is a very easy and simple, so don't be forget that. So when I'm going to next chapter. હાલો તો નેક્સ્ટ આવી ગયું છે ચેપ્ટર 3. ચેપ્ટર 3 છે measurement of screw thread and gear. In this chapters there are 5 questions, most IMP. Don't be forget about these questions. So first is the terminology of screw thread. This is also most IMP questions. Don't be forget. Second is a form of thread, also most IMP. Third is also most IMP, measurement of effective diameter by two-wire method. Two-wire method and also prepare three-wire method. The most IMP question in this chapter. Don't be આ કર્યા વગર નહીં જાતા ભાઈઓ. કર્યા વગર જશો તો વાંધો પડશે ભાઈ. પાંચમો ક્વેશ્ચન છે આપણો ગિયર થીટ વર્નિયર કેલિપર નીટ સ્કેચ. ભૂલે ચૂકે બી ભૂલતા નહીં, કરીને જાજો. This chapters also total 9 chapters. In these chapters, sixth is a explain gear terminology. Don't be forget these questions in your examination. Examiner also ask these questions, so don't be forget. 7 is explain tool and makers microscope with needs gauge. This is the with needs gauge. Don't my spelling mistakes. So correction is with needs gauge. Explain 8th question is explain constant code method. This is also IMP. 9 is explain Parkinson gear tester. This is also most IMP in this chapter. So in these chapters only 9 questions. So don't forget, it's very easy for high score. Next is chapter 4 measurement systems and basics concept of measurement method. In this chapter also 8 questions, total 8 questions. In this side only 4 questions. First is explain source of error in measurement also IMP questions. This is the most IMP question. Second thing is a classification of transducer. આ ભાઈ પણ કરીને જ જાજો, આ ભૂલતા નહીં, આ તો ભૂલતા નહીં, most IMP છે. ત્રીજો છે કે difference between acting and passive transducer. આ તો સાવ છેલ્લામાં છેલ્લો question છે.
ભૂલતા તો નહીં જ ભાઈ. આઈએમપી છે આઈએમપી. ધ ચોથો પણ છે ડિફરન્ટ બિટવીન એંગલ એલોંગ એન્ડ એરેક્ટલ ટ્રાન્સડ્યુસર. પ્રિપેરેશન કરજો ભાઈ, નહીતર વાંધો આવશે. એમાં ને ચોથા ચેપ્ટરમાં જ આપણે જોશું ચેપ્ટર 5 થી 8 ક્વેશ્ચન્સ. એમાં છે મોસ્ટ આઈએમપી છે. પહેલું તો એક્સપ્લેન બ્લાસ્ટ સર્કિટ. This is the most IMP question. આ પૂછાશે અને પૂછાશે. આની ફિગર તો કરીને જ જાજો, તમને ખબર જ છે. મોસ્ટ IMP question in this chapter. ભૂલતાની જરાય. છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન છે what is the CRO. CRO બી કરીને જાજો, ઇઝી છે, સાવ સહેલામાં સહેલો. એક્સપ્લેન oscillograph. આ બી કરી નાખજો. તમને જે આઈએમપી લાગે એ કરીને જજો, ભૂલતા નહીં. બેઝિક કોન્સેપ્ટ ઓફ લેઝર એન્ડ ઇટ્સ એડવાન્ટેજ એન્ડ એપ્લિકેશન. અરે આ તો બેઠા બેઠા થઈ જાય, ભૂલતા નહીં બુરા. Next is our chapter 5. In this chapter 5, force, torque, pressure, strain and temperature measurement. આ બધાની ડેફિનેશન તો કરીને જ જજો ભાઈ, જ્યારે ત્યારે પૂછાવાની સંભાવના છે. આગાહી તો આવવાની જ છે. કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ વર્કિંગ ઓફ પ્રોવિંગ રિંગની કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ વર્કિંગ આપણે સમજાવવાનું છે. એ આરામથી સમજાઈ જાય છે. સર્કલ વાળું હશે, કરીને જાજો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ વર્કિંગ લોડ સેલનું પણ ઇઝી છે, મોસ્ટ આઈએમપી. થર્ડ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોનિંગ બ્રેક એન્ડ રોપ બ્રેક ડાયનામીટર. આ તો તમને આગળના સેમમાં પણ પૂછાયેલું છે, એટલે આ ડિપ્લોમામાં પણ આવતું હશે, એટલે આ તો પરફેક્ટલી કરજો. Question 4, strain gauge also IMP questions. Question 5 is RTD, resistance thermometer and or બીજી ભાષામાં કહે તો resistance temperature detector. આની આવશે ફિગર અને એક્સપ્લેનેશન કરીને આવજો. This is also most IMP questions in this chapters. Next slide. Next slide. Chapter 5. Also chapter 5 માંથી total 10 questions છે. 10 question માંથી આપણે એક એક જોતા જઈએ. તો first is a thermocouple. It's also very easy and આ તમને વાઇવામાં પણ પૂછવાની શક્યતા છે, એટલા માટે પરફેક્ટલી કરજો. સાતમો છે ક્વેશ્ચન્સ ટ્રોપોસ્કોપ એન્ડ રેઝોનન્સ ટેકોમીટર. આ બંનેની ફિગર સાથે એક્સપ્લેનેશન, એપ્લિકેશન એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ કરીને જજો, સાવ સહેલામાં સહેલું છે. આઠમો ક્વેશ્ચન છે મેકલોડ ગેજ. આની પણ ફિગર, એક્સપ્લેનેશન, એપ્લિકેશન, ડિસએડવાન્ટેજ એકવાર એટલીસ્ટ જોઈ લેજો, કેમ કે પરીક્ષામાં આવશે અને ક્વેશ્ચન વેરી સહેલું છે, એટલે એકવાર જોઈ લેજો. બેટલમેટિક થર્મોમીટર સાવ સહેલામાં સહેલો, ફિગર ખાલી જોઈ લેજો ભાઈ, ફિગર. 10મો ક્વેશ્ચન ડિફરન્ટ બિટવીન રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ થર્મોમીટર એન્ડ થર્મિસ્ટર. This is also only difference ખાલી સમજાવવાનું છે કે આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે. So it's also very simple things, not a higher. In this video આપેલા બધા જ ક્વેશ્ચન્સ મોસ્ટ આઈએમપી છે અને રિપીટેટિવ વાર પૂછાઈ ગયેલા છે, તો હરેક ક્વેશ્ચન્સને પ્રિપેર કરવાનું ના ભૂલતા, અને મારા વિડીયો અને મારું ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય હિન્દ, જય ભારત.